FC Bayern Youth Cup is a fantastic program on the pathway to the professional soccer. Wo verschiedene Nationen eine Art Mini-Weltmeisterschaft ausspielen. It's a platform to show your talent, full energy. Soccer means everything to me. We're trying to create success stories. Man wertet nach Technik, Spielverständnis, ist ein Teamplayer oder ist ein Einzelgänger. I'm feeling that I'm a professional. I'm willing to show up my talent. We're the champions, so we're here to try and see if we can defend the title. The team from last year set a very, very high standard. What must drive you is that enthusiasm, is that winning mentality to win, and then your intelligence. The intelligent man is the man behind the wheel. The presence from last year was very, very physical, but this year they are more technical players and have to play as a team to make a lot of progress and impact. What we expect is to gather a lot of experience, get a lot of exposure, create a lot of awareness for Big Hit and FC Bayern Munich in India. What for me is really important that the boys from the US see what it means to play on the next level, what it means to going the next step, this quality, working on that, the dream, really becoming a professional player. Für uns ist ganz wichtig, dass jeder, egal ob er Talent hat oder weniger Talent, erstmal grundsätzlich die Möglichkeit hat, bei unserem Jugendprogramm teilzunehmen. Deswegen fangen wir ganz unten mit einfachen Fußballcamps an, steigert sich dann zu sogenannten ID-Programmen. Das heißt, für Identified Player, die ein bisschen mehr talentiert sind, geht dann über den FC Bayern Youth Cup, wo verschiedene Nationen eine Art Mini-Weltmeisterschaft ausspielen, mit einem großen Finale immer in München. Früher in der Allianz Arena, jetzt im Olympiastadion. Danach kommt dann die Global Academy, was auch ein Jugendformat von uns ist, für eine U17-Spieler. Und der letzte Schritt, wo es dann hoffentlich darum geht, nochmal einen Profivertrag zu bekommen, ist die World Squad. I feel this is a good entry level for the players as it is elite. At the same time, it also allows the entry level for players who have maybe not had the opportunity to play at a highest level yet, who have been identified throughout the United States and now have the opportunity to compete with the best players in the United States. It starts at Youth Cup Nigeria. We usually have 300 to 1,000 plus players who are participating. Last year he was selected to represent Team Nigeria. He came here, he's the champion, world champion for the Youth Cup. He got selected for the World Squad, and because of his development he was invited to join the Global Academy. He was selected in the process this year. We had over 1,500 players in Nigeria. He got to the national finals. He was the top 10 and he was supposed to be representing Team Nigeria, but once the new project, the Global Academy, started, he was the top pick and he automatically got drafted into the Global Academy. We hope that when they turn 18, that they can sign a professional contract and realize their dream, like Daniel Francis and like Victor Rapport. The very best player of the whole tournament is Victor Ikechukwu Jonathan Orakpo. Welcome to the FC Bayern World Squad 2023. It was a surprise. My aim was just to win the tournament with my teammates. Just play soccer and win the tournament. So I was very surprised when they called my name as the MVP.
sure creative. There's a bunch of experts in that stage over there back in the US as well. But I would say that over here there's for sure different things to train on and get taught on by other coaches. Passing exercise for us at Bayern is very, very important, because that's one of our absolutely main and basic things, because we want to keep ball possession, and to have ball possession you need a good passing. Yeah, that's why this topic is very, very big. I am the founder and CEO of Big Hit. We are the regional partner for FC Bayern Munich in India, and we are the people who conducted this tournament in India. It's a huge tournament. We did like 28 cities, 10 states, 15,000 plus players participated into that, and ultimately we picked up 10 odd kids from there. We work very closely with various federations in India. We have a platform which basically supports various sports. We are engaged with multiple sports. Football is our focus, and we have a very close working relationship with coaches, clubs, federations across India. We had scouts from Bayern Munich who were there. We had our own scouts who were participating in the process. Also ich war in Nigeria und in Indien. Man sieht ja oft, sagen wir, dass sie auf roter Erde mit Steinen spielen. Sagen wir, sie haben Spaß am Fußball. Der eine oder andere hat da mehr Talent oder weniger Glück, aber sie haben immer Freude, sagen wir, Fußball zu spielen. Wir haben Spieler ausgesucht mit einer gewissen Qualität, aber man muss erst dann sehen, wie sie als Mannschaft funktionieren. Und dann ist die einzelne Qualität nicht mehr ganz so wichtig, weil das Zusammenspielen in einer Truppe, sagen wir, das ist viel wichtiger, das Verständnis miteinander reden. Hi, this is not full energy, this is not it. You are tired, I know, but we need to win the game. You need to go and recover, then you need to attack again. It's a platform to show your talent and develop. So we know that we have done all the work that is necessary. Then it's time to see, like a test, like an exam. Then we need to pass. That's why we are winning. What I find so amazing is the troop of people. And that you were all here in Munich. Where are you from? India. India. Where are you from? South Africa. You? Where are you from? Nigeria. Nigeria. I always get the question, what makes FC Bayern Munich so different? What is Mir San Mir? And I mean, if you look around here, you have so many different nations coming together for this special tournament here in Munich that is simply breathtaking. That is the 10th time we are doing this. We have channeled through over these 10 years more than 100,000 players. So this is a great opportunity for you to show up, to join this event. I wish you a lot of fun during these days. The first team of India. Rwanda. Mexico. Nigeria. Wenn die Jungs anreisen, werden die registriert, das heißt, jeder Spieler kriegt eine feste Nummer zugeordnet, es wird ein Foto gemacht mit dem Trikot von dem Spieler, dann werden sogenannte Scouting-Sheets erstellt, die auch unsere Scouts bekommen und wo jeder Spieler dann schon mal bildlich und mit Rückennummer dokumentiert ist, was schon mal hilft. Über Gesichtserkennung, gerade in schnellen Bewegungen, ist schon mal schwierig, aber wenn halt Spieler sich rauskristallisieren, rausstechen, dann schaut man schon mal genauer hin, dann weiß man schon, okay, das ist der und der, hat den auf dem Schirm. Auch dieses Jahr ist sehr, sehr gut, dass wir Unterstützung wieder von unseren Scouts vom Campus haben. Und wir haben auch eine gewisse Kontinuität drin. Das heißt, letztes Jahr ist schön, dass der Hannes Salberg wieder mit dabei ist. Das heißt, der kennt dann das Ganze schon, er hat schon einen Überblick, kann auch gut vergleichen. Und wir werden da sicher die eine oder andere Diskussion haben. Und wenn man das vergleicht, glaube ich, dass wir da wieder sehr, sehr gute Talente finden.
Wir tauschen uns dahingehend aus, dass er die besten Spieler aussucht, ich die besten Spieler aussuche und dann vergleichen wir das. Wir sind bisher immer auf gleichen Nenner. Ich schaue mir halt immer eine Mannschaft 2- oder 3-mal an und dann fällt schon der eine oder andere auf. Wenn ich bloß kurz die anschaue und dann die nächste anschaue, hat einer eine gute Szene oder eine schlechte Szene, die kann ich gleich streichen. Und dann ist es so, ja, man muss schon ein bisschen länger sich. Man wertet nach Technik, man wertet nach Spielverständnis. Ist ein Teamplayer oder ist ein Einzelgänger? Brauche ich einen Abwehrspieler, brauche ich einen Mittelfeldspieler, brauche ich einen Stürmer? Heute ist der Wettkampftag und Freundschaftsspiele ist immer ein bisschen anders. Deswegen freue ich mich speziell heute nochmal die Spieler im Wettkampfmodus zu sehen. Weil nach dem Überblick gestern ist das Niveau, denke ich, schon höher als letztes Jahr. Das heißt, ich denke, es ist viel ausgeglichener. We at Big Hit are trying to create a roadmap from Indian football to European football, and Bayern Youth Cup is helping us to do that. We want to make a big change in the way football is looked at in India. Honestly, in India, football is not currently completely developed. There is no footballer in India who has turned successful. We have great players, but we don't have successful footballers. So for people to adapt, and that is what we're trying to create. We're trying to create few success stories. Once we have that guy who comes and changes the entire outlook towards the sport, there's an entire wave of new players, new enthusiasts who come and then join, pursue the sport. Es ist jedes Jahr etwas Besonderes, wenn der Youth Cup hier stattfindet. Ich glaube, es ist auch für diese jungen Spieler etwas Besonderes, in so einem traditionsreichen Stadion zu spielen, in dem schon eine Fußball-Weltmeisterschaftsfinale stattgefunden hat, in dem eine Olympiade stattgefunden hat. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir versuchen, bei diesem Turnier diesen jungen Menschen unsere Werte mitzuteilen, sodass wir hier eigentlich eine perfekte Plattform haben, diesen jungen Leuten die Chance zu geben, dass sie vielleicht mal irgendwann entdeckt werden und auf der anderen Seite auch dieses gemeinsame, junge Leute sich von vielen, vielen Nationen gemeinsam hier treffen, um gemeinsam Spaß beim Sport zu haben. Der Zweite, der gute Größ, der ist schnell, der kannst du als IV und als Sechser aufstellen. Obwohl der nicht schlecht ist, der Zimmer. Das ist ja Rechtsfuß. Oh, schöner Punkt. Also den kannst du schon dazu da. These boys have been selected through our partnerships with Princeton FC, Stuysa, as well as LAFC. We had initially our regional tryouts where we selected 5 to 10 players for each tryout location, and then we did a national event in Los Angeles with our partner club LAFC, which was the final national event. From there were 30 boys were selected, and then we were able to select the top 10, which is the group that you see behind me. The biggest growth for players within Team USA, I believe, is for them to actually experience true competition and the pride to compete on an international level where you play other countries, which a lot of the players at this age never had the chance to experience before. Die Initiative Rot gegen Rassismus setzt sich seit 2020 für Vielfalt gegen jegliche Art von Diskriminierung ein, in Form von unterschiedlichen Projekten, Veranstaltungen und Workshops. Wir wollen hier gerade mit den jungen Leuten einfach
zeigen, wofür der FC Bayern steht, dass der FC Bayern mehr ist als eben der Profi-Fußballverein, dass da ganz, ganz viel hintersteht. Wir hatten das große Glück, dass auch Red Against Racism bei der World Squad auf der Brust war. Das hat uns natürlich wahnsinnig stolz gemacht und es zeigt uns einfach, wie stark der FC Bayern ist, wie stark der Sport ist, weil wir das tatsächlich über alle Abteilungen hinweg, ob es Tischtennis, Schach oder Fußball ist, uns das eben verbindet, die Werte verbinden und genau das wollen wir eigentlich zeigen. Congratulations, Nigeria! We did it! We did it! We won! We're defending it. We're coming back again for the third one. MVP hat sich, war bis zum Schluss noch offen, also schwer rauszukristallisieren, weil doch sehr, sehr gute Spieler dabei waren. Und wir haben wirklich bis zum Finale alles offen gelassen und dann im Finale hat sich dann schlussendlich entschieden. The MVP is Congratulations. Beste Spieler des Turniers. Er war Stürmer, unabhängig von seinen 3 Toren, die er heute geschossen hat. Er ist ein Teamplayer, er arbeitet nach hinten, ist technisch stark, hat eine Übersicht und so bewerten wir auch einen Abwehrspieler. Hat er Spielaufbau, redet er, kommuniziert er. I didn't even expect this because pressure is too much and there are many goalkeepers. I really appreciate it and I love it so much. I'm feeling that I'm a professional. I play like a professional. I want to play more higher. Wir haben noch 16 Spieler jetzt ausgewählt, die dann morgen gegen uns U17 spielen werden und haben dann nochmal die Möglichkeit, sich dann da zu zeigen. Tomorrow we are playing against FC Bayern, so I'm willing to show up more talent that I've shown today, and I'm willing to do better than today. Because my intention for today was winning the tournament, so it didn't happen, so I have to work tomorrow again. I know you're nervous and it's good, so you have to be nervous at some point, otherwise you will not perform. Just show what you showed yesterday in the tournament or the day before, so play your game, like your skills. For some it's the speed, for some it's the technique, some is shooting, then you get more confident and that helps a lot to get into the game. So, the score is 1-0. Not that bad. It's only 1-0, yeah? And it's the very, very first time you ever play together. Yeah, so from outside, when we were looking, like the structure, the things I said, that was the only thing, we want to work together. That was really good. Yeah, so we never ever had a training before together, so good performance. Yeah.
चार दिन लगा मुंबई के लिए और नेशनल स्टेट के लिए खेलने के लिए 4 दिन लगा हुआ आने के लिए क्योंकि ट्रेन तीन ट्रेन था और स्टेशन पकड़ना था वो लेट भी हुआ और आधे लोग भी छूट गया आधे लोग जम भी गया वो सो गए और फिर 2 लोग का चोट भी लगा था लड़के जम कर गए मैंने नहीं सोचा था ये इधर आऊँगा. Respect and thank you very much. It was nice watching you, giving all the passion and energy. It was a great game. We are happy. You can smile. Big applause.